Hi guys, how are you? How is it going? Is everything okay? I hope you and your family are well. Be careful about coronavirus and your safety. This is the first file of our lessons in coronavirus vacation. Please go to page 31, chapter 4, Learning to Speak. Our title to discuss is Learning to Speak. And at the page 31, we have a picture, a mother with her child. Below the picture, there is a sentence, learning never exhausts the mind. سلام دوستان، خسته نباشین. امیدوارم که خوب باشین، همه چی رفق مراد باشه، مواظب خودتون باشین در مقابل کرونا ویروس. این اولین فایل ما در این تعطیلات. برین صفحه 31 چپتر 4 درس 4، عنوانش هست Learning to Speak. یه عکسی هست، عکس یه مادری با فرزندش هست. زیر عکس یه جمله نوشته Learning never exhausts the mind. Our lesson is about learning, especially children's learning of languages, maybe. At this sentence, we have a new verb or word, exhaustus or exhaustus. Exhaustus, what does it mean? It means to make someone feel extremely tired, super tired, tire out, use up. همینه که گفتم معادل سینونیمیه برای فعل exhausts، یعنی خسته شدن، که زیر این عکس هست. ترجمهش میشه یادگیری هرگز ذهن رو خسته نمیکنه. جمله از لئوناردو داوینچی، ایتالیان artist and scientist. Go to next page. Before you read, at page 32, we have a part. Before you read, A. Connect with the topic. Do you think the sentences about language and language learning are true or false? Check your ideas. در صفحه 32 یه بخشی هست به نام Before you read. قبل از اینکه متن رو بخونید، Connect with the topic یعنی با عنوان ارتباط برقرار کنید. تو عنوان یه جمله هست Do you think the sentences about languages and language learning are true or false? اینا رو خودتون حل کنین جملات رو و true false انشالله بعد از عید اگر عمری باقی بود و کلاس ها برقرار شد انشالله اون موقع اینا رو حل خواهیم کرد. The first one, middle school is the best time to begin learning a new language. The second one, or the second sentence, watching television is a good way for a baby to learn a language. The third one, it is confusing for a child to learn two languages at the same time. At the same time یعنی در آن واحد. Scientists can't explain how people learn their first language. Explain یعنی توضیح دادن. All languages 4 and 5. All languages have the same number of sounds. همه زبان‌ها تعداد مشابهی اصوات دارن. The part B, pair work، یه کاریه که جفتی دو نفری باید انجام بدین. Compare answers with a partner. How many of your answers are the same? این کار رو هم تا اگر تونستین کسی رو دارین باش انجام بدین.
The part 3, preview the reading. Skim the article on page 33 up to 35 to complete the preview chart below. Skim or scan. We have a new verb here. Skim or scan means to examine an area carefully but quickly. یعنی اسکیم یا اسکن وقتی یه متنی رو یا چیزی رو اسکیم یا اسکن میکنیم منظور اینه که بررسیش بکنی با دقت اما سریع، یعنی سریع از روش رد شی. Or to read something quickly to find the main facts or ideas in it. یعنی یه متن رو بخونی برای اینکه ایده های اصلی متن رو یا حقایق اصلی متن رو پیدا بکنی. Now we go to page 33, reading passage. Here is our main part of our lesson. اینجا بخش اصلی درس ماست که متنمونه. The title of our lesson, our main part of lesson is Babies Peru Sound Learners. Babies Peru Sound Learners. یعنی اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم بچه ها ثابت میکنن که یادگیرندگان درستی هن. Sound درست. By Emily Son from Science News. نویسندش امیلی ساین و از فلان مجله یا روزنامه است. It can be hard to know what newborns want. It can be hard to know what newborns want. I try to not translate into فارسی. یعنی تلاش میکنم تا جایی که امکان داره به فارسی ترجمه نکنم. اگه متن رو دارین قشنگ بذارین جلوتون و از روش گوش بدین و بخونین و خودتون پیدا بکنین. It can be hard to know what newborns want. Newborns, what does it mean? Newborn means the child that's borns new. یعنی بچه‌ای که تازه به دنیا آمده. They can't talk, walk, or even point at what they are thinking about. Talk, walk, and even point. Point? Point یعنی اشاره کردن به چیزی. Yet, babies begin to develop language skills long before they begin speaking, according to recent research and new research. تحقیق جدید ثابت میکنه این رو. And compared to adults, در مقایسه با بزرگسالان, they develop these skills quickly. People have a tough time learning new languages as they grow older, but infants have the ability to learn any language, even fake ones, easily. Return to the first of our sentence. برگردیم به ابتدای beginning of our sentence. ابتدای جمله‌مون میگه and compared to adults, در مقایسه با بزرگسالان, they develop کودکان develop their skills quickly. People have a tough time. Tough people منظور اینجا افراد بزرگساله. Adults have a tough means difficult یعنی سخت. Time learning new languages as they grow older. یعنی افراد هرچه بزرگتر میشن کارشون برای یادگیری زبان سخت‌تر میشه. But infant means child. Have the ability to learn any language, even fake ones. Ones here returns to languages. یعنی حتی زبانهای ساخته شده جعلی رو هم مصنوعی رو هم بچه ها خیلی زود یاد میگیرن. زیر صفحه برای فیک یه توضیح داد، این رو هم بخونین. Fake, not real. For a long time, scientists have struggled
to explain how such young children can learn the complicated grammatical rules and sounds required to communicate in words. For a long time, scientists have struggled, tried, تلاش کردن، تقلا کردن. To explain, to say some data or information about something. توضیح دادن. How such young children, babies، بچه های خیلی کوچیک، can learn the complicated grammatical rules. Complicated, no simple. ساده نباشه، پیچیده است. قواعد دستور زبانی پیچیده رو. And sound required یعنی need، یعنی لازمه، ضروریه. It's necessary to communicate in words. برای اینکه ارتباط برقرار کنن. To be in touch with each other. یعنی در اینکه با هم ارتباط برقرار کنن، در تماس با هم دیگه باشن. Now, researchers are getting a better idea of what's happening in the brains of society's tiniest language learners. Now, researchers, محققان, are getting a better idea. Get the idea. اینا مهمه. من تو امتحان فعلایی که مخصوص بعضی از اسامی هستن رو ازشون سوال میدم تو امتحان. Get the idea یعنی ایده گرفتن. Getting a better idea یعنی ایده بهتری پیدا میکنن، میابند. What's happening، چه اتفاقی میفته. In the brains، در مغز of society's tiniest language learners. Tiniest یعنی کوچکترین یادگیرندگان زبان. The insights might eventually help kids with learning disabilities as well as adults who want to learn new languages. Insights یعنی بینش ها، بصیرت ها. Might eventually یعنی finally، نهایتاً. Help kids with learning disabilities. باز اینجا حرف اضافه with مهمه. Kids with learning disabilities. از اینا هم تو امتحان خواهم داد. این حروف اضافه رو جا خالی میذارم. یعنی بچه های با ناتوانی های یادگیری و اختلالات یادگیری. این باید حرف اضافهش رو بدونین. Kids with learning disabilities. Learning disabilities توضیحش بعداً خواهیم خوند. حالا صرفاً ناتوانی ها یا اختلالات یادگیری. The insights might eventually help kids with learning disabilities as well as adults who want to learn new languages. As well as به معنای همچنینه یا و همچنین. As well as یعنی اینجا دیگه as و as به معنای صفتی که میخوایم مقایسه کنیم نیست. به خوبی فلانی نه. اینجا به معنای و همچنینه. The work might even help scientists who are trying to design computers that can communicate like people do. یه مزیت دیگه کار اینه که میتونه به محققان کمک کنه که کامپیوترهایی که میخوان طراحی کنن که ارتباط برقرار کنن با مردم، اونا رو هم بفهمن. The brain of the baby is a new frontier, says Patricia Cole, co-director of the University of Washington's Institute for Learning and Brain Sciences. Miss Patricia Cole, that is co-director of University of Washington. خانم پاتریشیا کول که مدیر یا کارگردان مثلا مدیر بخش انستیتوی یادگیری زبان و علوم مغز دانشگاه واشنگتن این جمله رو میگه که the brain of the baby is a new frontier. Below the page explains a new frontier. زیر صفحه توضیحی در مورد new frontier هست، یعنی unexplored area
یعنی یه منطقه کشف نشده، جستجو نشده. An area where people have never lived before. یعنی یه منطقه جدیدی که مردم قبلا اونجا زندگی نکردن. The other title in this lesson is the learning process. در سطر 20 به یه عنوان دیگه میرسیم به نام learning process. Process یعنی فرایند یادگیری. For decades, scientists have debated how the brains of young children figure out how to communicate using languages. For decades, decade is 10 years. یعنی 10 سال رو میگن decade، دهه. Scientists have debated یعنی بحث داشتن، نزاع کردن. How the brain of young children figure out find, learn, realize. Figure out یعنی دانستن، کشف کردن، فهمیدن. How to communicate using languages. Using languages یعنی با استفاده زبان ها. With help from new technologies and research strategies, scientists are now finding that babies begin life with the ability to learn any language. With help from new technologies and research strategies, scientists are now finding that babies begin life with the ability to learn any language. I don't translate this sentence because this sentence is so clear. Go to next sentence. By interacting with other people and using their superb listening and watching skills, they quickly master the specific languages they hear most often. We have some new words in this sentence. کلمات تازه‌ای داریم در این جمله، مخصوصاً کلمه superb. S-U-P-E-R-B. Superb excellent، عالی. So by interacting with other people, interacting تعامل داشتن، and using their superb listening and watching skills یعنی مهارت‌های دیداری و شنوایی عالیشون، they quickly master the specific language. They infants, children، بچه ها quickly master یعنی مهارت پیدا کردن، استاد شدن. The specific language در یک زبان خاص. They hear most often زبانی رو که اکثرا میشنون، فوری در اون مهارت پیدا میکنه، استاد میشن. The baby brain is really flexible, says Rebecca Gomez, an experimental psychologist at the University of Arizona, Tucson. Miss or Mrs. Rebecca Gomez, that is an experimental psychologist, یعنی یک روانشناس تجربیه، says میگوید the baby brain is really flexible. مغز بچه ها is flexible. flexible یعنی انعطاف پذیر، واقعا انعطاف پذیره. Babies can't say much but they are hearing a lot. Is a exciting mystery in infants, children is that یعنی یک مهارت، یک راز جالب در بچه ها اینه که they can't say much، اونا زیاد حرف نمیزنن، but they're learning a lot، اما اونا زیاد یاد میگیرن. Cole says, for example، برای مثال خانم کول میگوید، Cole searchers یعنی تحقیق این خانم کول suggests that the progression from babbles like gaga to actual words like good morning begins with the ability to tell the difference between simple sounds such as ga, ba and da. این تحقیق خانم کول پیشنهاد میده، offers that
progression پیشرفت از bubbles B-A-B-B-L-E-S. توضیح میدم این bubble چیه. To speak quickly in a way that is difficult to understand or sounds silly. یعنی یه جوری حرف بزنی که دیگری نفهمه و به نظر احمقانه بیاد. به اینا میگن bubble. Like گاگا. بچه ها مثلا اوایل کلمه مثل گاگا رو میگن. حالا تو زبانهای مختلف هم متفاوته. بعضی گاگا رو به معنای چیز خوراکی میدونن، در حالی که همچین کلمه‌ای واقعا وجود نداره. Like گاگا to actual word، یعنی پیشرفت از کلماتی مثل گاگا به کلمات واقعی مانند good morning. Begins with the ability to tell difference between، شروع میشه با گفتن تفاوت‌های بین اصوات ساده مثل گا با دا. Such studies show that up to about 6 months of age, babies can recognize all the sounds that make up all the languages in the world. Wow, it's excellent. واو، واقعا جالبه، عالیه. اینکه بچه ها تا 6 ماهگی ریکوگنایز میکنن، ریالایز میکنن، تشخیص میدن همه مصوتایی که صداهایی که همه زبانها رو در دنیا تشخیص میدن، یعنی همه اصوات رو میتونن بفهمن. Their ability to do that shows that babies are prepared to learn any language, Cole says. خانم کول میگه که توانایی اونا برای انجام دادن چنین چیزی نشون میده که بچه ها are prepared, are ready، آمادن که هر زبانی رو یاد بگیرن. That's why we call them citizens of the world. به همین دلیله که ما بچه ها رو شهروندان جهان مینامیم. That's why، به همین دلیله، we call، ما مینامیم، میخوانیم them، بچه ها رو citizens of the world. Thank you so much. Bye for now. آخر فایل اول بود. انشالله با فایل دوم در خدمتتون خواهم بود.